ইংরেজিতে অনেক কনফিউজিং ওয়ার্ড আছে, বিশেষ করে এমন শব্দ যা অনেকটা একই রকম এবং তাদের উচ্চারণও একই রকম। আজ আমি যে দুটি শব্দ নিয়ে বলবো তারাও কোনো ব্যতিক্রম নয়। দেন এবং দেন, এই দুটি শব্দ শুনতে অনেকটা একই রকম। যদি আপনি না জেনে থাকেন যে এদের কখন ব্যবহার করতে হয়, তাহলে এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য। আজ আমরা জানব হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দেন অ্যান্ড দেন। দেন এবং দেন এর মধ্যে পার্থক্য কী এবং এদেরকে বাক্যে কিভাবে ব্যবহার করা হয়, এবং যাতে ইন ফিউচার আপনার এদের ব্যবহার মনে থাকে তার জন্য কিছু টিপস দেব। এই ভিডিওটি দেখার পর আমার মনে হয় না যে আপনার আর দেন এবং দেনের ব্যবহার করা নিয়ে সমস্যা হবে। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। দেনের মিনিং হলো তখন, তারপর বা পরে ইত্যাদি। দেন হলো একটি অ্যাডভার্ব। দেন ব্যবহার করা হয় সময়ের ক্ষেত্রে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, আই ওয়াজ অ্যাট হোম দেন, আমি তখন বাড়িতে ছিলাম। হোয়েন ইউজ দেন, কখন দেন ব্যবহার করা হয়। তুলনা বোঝাতে দেন ব্যবহার করা হয়। দেনের বাংলা মানে হলো তুলনায়, চেয়ে, থেকে, হইতে ইত্যাদি। আই অ্যাম বেটার দ্যান টম, আমি টমের তুলনায় ভালো। এবার চলুন কিছু বাক্যে এদের ব্যবহার শিখি। Use of than. আমি আপনার চাইতে লম্বা। I'm taller than you. I'm taller than you. আমার এর থেকে বেশি আছে। I have more than that. I have more than that. তুমি আমার চেয়ে সাহসী। You're braver than me. You're braver than me. আমি একজন বন্ধুর চেয়েও বেশি। I'm more than a friend. I'm more than a friend. আমি এর চেয়ে ভালো করতে পারি। I can do better than this. I can do better than this. আমাদের 3 ঘন্টারও কম সময় আছে। We have less than 3 hours. We have less than 3 hours. আমি একটি বাস নেওয়ার চেয়ে বরং হাঁটতে চাই। I'd rather walk than take a bus. I'd rather walk than take a bus. ইংরেজি কি জাপানিদের চেয়ে কঠিন? Is English harder than Japanese? Is English harder than Japanese? তিনি একটি কাপুরুষের চেয়ে আর কিছু নয়। He is nothing more than a coward. He is nothing more than a coward. আমি আপেলের তুলনায় কমলালেবু বেশি পছন্দ করি। I like oranges better than apples. I like oranges better than apples. আপনি কি আমার চেয়ে বেশি স্মার্ট বলে মনে করেন? Do you think you're smarter than me? Do you think you're smarter than me? আমি যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে বোস্টন অনেক বেশি ঠান্ডা ছিল। Boston was a lot colder than I expected. Boston was a lot colder than I expected. Use of then. আমি তখন ফিরে আসব। I'll be back by then. I'll be back by then. তাহলে কি হবে? So what happens then? So what happens then?
আমরা তখন ছোট ছিলাম। We were younger then. We were younger then. তারপর আপনি কি করবেন? What did you do then? What did you do then? তাহলে কি আপনি শেষ করতে পারবেন? Can you finish by then? Can you finish by then? তাহলে তুমি কি বলবে? What would you say then? What would you say then? আমি তখনও ছাত্র ছিলাম। I was still a student then. I was still a student then. তখন যদি আমার কাছে একটি ক্যামেরা থাকতো, I wish I had had a camera then. I wish I had had a camera then. সে তখন তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। She wasn't friendly with him then. She wasn't friendly with him then. যদি আপনি একটি ভুল দেখতে পান তাহলে দয়া করে ঠিক করে দিন। If you see a mistake, then please correct it. If you see a mistake, then please correct it. আপনি যদি টমের জন্য এটি করতে না চান তাহলে আমার জন্য এটা করুন। If you don't want to do it for Tom, then do it for me. If you don't want to do it for Tom, then do it for me.